Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Ei tau api ala ana wai Ano mundo ai teke ai lange ai valu sama ai lusinga Eto mi alangata e tua na serenina Sereni veidame ei toa tamba ama
ai vado sa mai lusinga e ito api ala anawai ano mundo ai teke ai dange ai vado sa mai lusinga. Pinapawali sa Arthur kaya maraming darugo kinang malalayo sa ambulo binaka binakasabulo na bitokan na nakabibing karabing tayo na radio bulon do mata si bitoko bekita na tolu and tinikaruan na miniti ando na kada nunggu pa binakatakan ni round na may siyama tala na kabin ni singa buke lulu na ikatulu sa bulo ni singa ni bulo binaka okusitan doang ada singa ni mataka sana tapaya di na bulo binanggonta sana landia di na bulo September September Oktober November Desember sa mati tali tu en doon na mbaki binaka di bingkarabi pwede lang nopo naman indaw di bingkarabi na kabin di bingkarabi din tayo kaya ni siyama chukumay en to live ni Facebook page yalo binakasarang gawa siya tu en loloma na nonto ubiwa kani en kabi di bingkarabi din tayo nonto bitokan en ngeli tapo chuko en vitu na koloko en kabi na mga chukumay nonto programo waya na toso ni ngauna ke siti ben ni raturala ni sibito ko bikenta na pa en sibito ko bikenta na pa en na tini na miniti en kabi di bingkarabi en ina tur cuma tangan ngobin go bawa bulu matanga di bison bekanta sar siamu chukumai bulu bena kay karin di ngauna bulu sia kemuni bakatalangki na beile kayang galo na may paramata may Sydney do sam bulu bena kan biokani may paramata may Sydney na kabi ni ko metu sela Roma sei Raumbula kemunrau siang nunggu talangaki na be labini ratu konandi lolo masar tu yang di bukan bimbi yani nasole don bulo bena kama nasole ando na ser mena numikin itu kani lo wata varia na kabini bingarabi de bakatalangki na wambul talchunga bina no buklani siam chukma lo toka na ngonongo amaruta gichuga na conference di lotu New Methodist malo bangan rekai bina kana siam chukmai en kabi ni bingarabi en tinda ko sabari taka chiko en ge video itu na non tato bingarabi en be kabi bako mimbichi na kabi ni bingarabi tinda iken sona programu ando mai lewe na tu baka na tegu buti sarchunga na sibna pa na 10 miniti non ta programu batake city beni raturala e nama katomai na kenoya na kabi ni bingarabi en tinda baka bidu bina kata ichu na bitokani sana tomali tu mantangani bako malua non to bito kan na kabi bing karabitin time bito may natamu kaya puno ni siyama chuk may kinan to baka na serong reba dudu tabi ta bador tu na kabi nang ni kuwa roto binang sartu ngamen ta parong ser tu ani katakat sartu ngana singa be kito san ni buru-buru kito chuka ni kinongo na rake merke na sano California kito pakila taltongan na lomani city libungo ando tokangan pagro ni kata-kata na ono sanga bulu kalima na ono sanga bulu ni kuwa ngai ngole chukumai sabi via terasar cungani na walu sanga bulu kena dio sanga bulu saya kata-kata kanji dasar nga ya ukilan di siapa tal cunga main dono go turun tahu go Sydney misi bono mana buno kata-kata tak sar ya mai Sacramento no go eka bidang kali besar na sar-sar cungmai en eka di bingkarabi en dai ya sana timu tuman den nonto sok tu en radio bulun do bata serta lana numcikin norto no biokan me api mai Samoa bulun na kaceli no magi do lekan do siam tu mai de bia kabi to sarang bulun na me Samoa anggon italo no nimbiau liba mai berto na mati lawan ne Jim Ratu Sila na Black Rose ni sambula ni mata binak sakamai Jila mai se mai nambi au liba Citau doko ke ina racing Tau nuale se pasamu nutia Tangi na se remindu barongo bakia Nabi ndere nambi au liba Jibarongo ke busara bike Limana liba waselakinia au lena kwao kwe
Na sosongo minila wala liva liva. Todo ko kena itu kutugunjina. Kambura ke mata kenjina. Vingi ritina badi bariba ko mata kunjina. Nawa toto ni ngau na konda ke sirin sa. Milikene bakarau na bulina lo. Uyandra lekuan suso. Gulum yang kata na piba buli di melemu. Tu bagia tola via wanti ke via. Tu buru baciso. Navinda renderi tu kiawa. Na isu soli buana biang wane mayata. Chimbi na liba da komuno kuru. Kuru sabudo na uana.
Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Ya san dizar tur ken maram zaru ken ngone leo kerin damu ya uang bulu cuma tengah ni be tadingo kerim mai ukaya ando le bonu ando le city totok toko pokole le zanke na buno le bo Santa Rosa eu klar be buno be kanitunga tadingo la chico sana ore o kila di ando ngona talengon tar nanga mai sok talikina yani talno ni labo si sente kamida
na ilabo ni Amerika. Bikin na radio bulan do bata si bitoko bikin na tolu na rosa nga bulu kawalu na miniti. Wa talon taga pagalili nga bikin muni o yan na matao sao cinta na singa wa bagare taga cubi kemuni dono kan kundar maram benda san waktu orang satu nama ka hey nunggu tahu ni kilabi na kana eBay au satu dan di ko kemuni na eBay ngor dona company li usaranga ni vivo lingo ya Amerika vivo le na waya sabar taga sar cubi ortu na nunggu tokai ortu sa dur cubi loma etaba ortu boli taga sone ya si ortu boli mekina siapa sianga salah ko cuki nanggo na libungan ni labo na bito cuki ni loma iyo ko apa tangen dengan itu ketubusar na nunggun rendre melihat tadi autar ko pada apa o engor no tege bunga nang donan raw rosa nga bulan dola iyo o siapa lele bita singa salah ko may biu may pakalele takin na numuy labo iyo nangonong kailan ko talani kinan na karuan ni tangen dengan o sa to sa takin na labo biuta vacu nga ba ya obi wali sarani bi ko ya kumbukilan to na ngito ati ga wiki na bebe ambaki rumbek saut ango ko iyo gore beba katu na pyramid ko to maindo loma tega bunga pango sulia ngai bida tarai cin kendo nundul bango iyo na kando vacu ko ba ya korto na tega bunga orto na turu na kena uro baka ko iliu pasar ko siang Kongo sambo chiko bin nakasaranga. Ya. Salah juga lagi nabital no arto bagreta ka na matin tumer to nang gere tamanta. Balat telele busar bagreta ka sar chunga. Salah ka tol tunggo na bimba ni vital nongko. Sor tu siang legit bin nakasar tunga on bin nakasar tunga. Ya sa arto bagreta ka chunga na Copa ni Reserve Bank Rif Ali. Bagay takat cuma di leu usar bagay taruh juga ada buku ni eBay shopping online recruitment platform wingkarabi cunggo beda non tu puno lo mani bich na kena koko wani vital nongo tu ni sando sar cunga si rucung bekan kena poli polo do sando lo cuma nanti do endol cuma lo tok kan Vodafone telanga sabore takat cuko yang balet di duru M-Pesa lagu cunga nikina na susumi bambati orto sana ve hands off tu balet di ni M-Pesa lagu tu dikira na viso mia sananggo usangge pagare tal cunga ni saborita na Consumer Council of Fiji karong na Consumer Council of Fiji ko sa label ta ka chiko na ngonongo na eBay as another scam ya esa biu nga bikim din nabyo kani din ni ngito ta ka chiko na ngonongo sio ni sa chiko kina ngondo na kaya pagarita ka o yan do na senior consultant ni eBay au siang madani madalabi au SMA chiko ya maye na eBay lebu ko enda kilase na hukungani kena sa 3 bulan bisnis ngori mai bici ko santola bikin ngori bale ta usabore ta chuken na eBay to na company lebu ko company saranga ni Amerika ye ke baka sa bagre ta chuken ngoro kono doro bungo tuno ko ni ko ya ta chunga baka ko tuno ko ya ni strongly dismissed ta kana statement sabore ta chuken ni it is another form of baka chunga na pyramid scheme. He has been on eBay for almost a year now. Ngono nga mbiu bulikin na. Taka sar dan don fal ni dula. Angay pagarita ka want to be independent, which is good and fine. A friend in Suva gave me this eBay link when I was working at the garment factory. So this friend of mine told me to start with donan raw tol sa bulan dola. Baka may subscription fee. Ang do baka sama ta na eBay mantanga. Yan nunggu kila ko yang tali kina subscription mati ko boli nga online na buku ni baka sama ya ke baka eBay engine kan gitu ni ko baka min dua tali cuma subscription fee tu ni deposit kan don raw tol sanga bulu o che tol na mata o sari kapata ko na one day ti okay sale sume bi ko ya sange confirm tagi cuna na orders online on the app daily o cha next level lanti kina Ronan raw ono sanga bulu tugu ni ngeri kapata ko na ronan raw ono sanga bulu 3 weeks ka tugu ni continue to earn without having to pay any more subscription fees. Abagrita ka na Minister for Trade, External Trade
mano kami kamida se chico araga chico me ngai vaga muria mandana kena details to doko go ya na eBay ko zaka chingo so na patarong chico operate mbeka bata boko okay e vango ko e vachu no vata ngende sana levels we kemi ndo boli na eBay sana ngoi ndo ba level tal na ndo boli to we dal no tunga kina pasa saba tu ni me on 4 different subscription fees that individuals have to pay. The more subscription fees, the more the subscriber earns. Kembali ko sabi pakatunga the more you give, the more you get. Arto sangay circle tagatur tungo. Tugni na orders will be confirmed in US dollars. Nakanga sangay tugni raw ni tugni ni arto na orders kedungo they originate from popular shopping sites. Mewakan Alibaba, na Shopping, na Amazon, na eBay, na Best Buy, na Wish. Sangay tugni arto na consumer watchdog. These orders ko zaka chuga ningori ko fake to kanga ituguni gore arto generate tagatunga arto na erna scam scammers ando na scammers website en ngonongo tuguni users earning daily are able to withdraw their earnings from M-Pesa ngo do tugan kawai wikimni na via kanye ako saboritaka kebaka volleyball na eBay sa tugni tu mo subscribe tale baka base baka 5 mong lako chiko kebaka iko na reda nakaya tiga buchinga ni mo soma ni dona elabole ilaira o kwea ebe bakanga ko rasando lako chiko maya gogan na ndonga na kena raibe kenta na kebina ni ko rani e kabina kan ko sa kebaka sa rayu labukina ya en kena long run ko tuku ni chungor ni na rawan yon na lai rawi labo tuki na mo ato panganto na ngono sana sing so kin subscription fee yo ko ya tuku di bangko ni ko sang mandanga ni originate ni America ko ke ko la ko chungor tuku ni sotale na mati ni tuta ni na vese buru-buru ke pangata na platform ya wer na kena scammers karabaka doro chugo na buki ke zengo ya kaya baka indo sar cuma na kabi na ngani ko tugu na manda may biaw vida manda na sili ni asambur rawata nangonongo na buku di eBay baka sabaritak nangonongo sa artong baka rede chugo malo na matintu sa ro chugo na office kaya baka sa rawada chugo na sili ni legitimately yo binaka ya ko nga kawai chiko ya sa kawai sar chugo na matintu baka laki na birtu to ko sar na media watchdog ya sa buru-buru manda ko sabaritak ya na eBay naglakay ni Pangko so matanga sabi ko hey mendo man may sili di maula ka man na eBay apo na tapos sabi buli na eBay ndo ko katutala no gundren ni ko ndo pa kasama tagatu so mandanga ni rongo na eBay na bitu na bikimni na eBay ko ndo na kambani ko ya ndo na kabina ka ndo para ramata ki menda kunjug ngamin na koron ta Pangko ito dure na eBay itu ni Pangko ramat sarba binak eBay kaya baka unapa ko wili ka mandanga na kaya na itugu-tugu o ko ito na company Amerika e-commerce company o ko based nga ngo wala ka sarang na puno kito kaya bagi chuga ni kinongo San Jose California o ko facilitate tagarong ngo customer to customer and business to customer sales through its website ko se found tagisara na tilka diwa Dios ang lukalima, very successful story. Multi-billion dollar businesses with operations in about 32 countries. And I thought ko may naroon dolo chini kadiwa. Na puno lewe na auro ni pang kataki ni rauni legit na vital logo na buku ni online auctions no baka dur tu kina rere ngolem baka kya na kena vital noa kangi tuni. Na eBay ko ka nga ni Vivoli buy and sell raw mandanga ni turo mandanga may indon na village mbeka may val klando na village lasim beka so bulia may indon na val ni yaya makawai o may sain taga bo binaka nga o tambaka umbita na eBay
Sanga imbita ni na kene sau. O ira kete bura-bura nang gaireta. Chake baka o abulia mina chinandola. O voli taka na tulu sanga vulandola. Ve patu ya. Ya ke patu ya na kena bakasama. Ni imbita ni nomu ilabu gaile induan na orto na kena mati lau-lau orto na gaile sangame orto na lita kapa chukina pa na vivoli. Na kena nguni sale sama-sama. Iyo pambut dono bako binang sartunga. Na kena laku durum tu sa mesa kakuangan ni tentu mi bimba juga so sabango siang lo stek so bango siang jadi binang sartunga kita usah laku cukina sa antu ka ile nunggu silini oi ke bako sarota binang cukina nunggu silini nangononggo iyo laku cukingakin iyo ya na kawainga chiko nangononggo kartu berita kana Consumer Council of Fiji ndo rebina kana mek ndo zakatumai ndo mbiu sartunga mai bakango mendo na combine eBay vai menda tanzori kede tu na buku di bakasama kwe kami da ni meke mau ko ya ni meke taka tu mau ko no ne voli na kato doko o kenda tu saroni vai io sarnga menda tu sulia yendo tungi kila ni taunda ku ni mau kede ya endo na tamani vivo lambondi lebu kinandai lebu e vala tuilom yangan na kawai apakah taka chugini go vikebni na radio mbulan do bata ke baka ona pe baka tarong na ibe na company da pa na company vivol avol taka sonungu ya online roni volia he batu ngapa ya ko very successful company o bari taka chuko ya ke baka sa pa chuko ya na buku di baka sama sa so rawi lau baka binang sar chuko ngonongo wealth and fine sember chuko ni arto na matin tu mantang arto sang ke baka dikiapa chuko malu na kenedidi na ngonongo lebu sa dona ke polo-posa dona polo imbula sa taka chuki na nangononggo na pola mata na lebu ni so mandanga sa bakang etap dona we kanggo sa bakang minggo bako teman-teman do pandra on do lo ngo mekanita umbita ngai lo mango mengke singa ta bangang ko mesa lius tal mai ko pakut telen musili musa meroni rolkin o samba di maitu o sabango isa kenten beka ni toki sombang anak kabango to sana roni rika tu ini kinelon to bat kinon to bakasa me to turman to pamalu to bina to taka to ngapa malu taka bakuku roni na bina mai non to sana no mucunga me to viringan me satu tolo mai na kato do ko na kau be ba reta juki ngo we kemuni na kau ye chiku boleh te amiringo kem kilabi na kasar na kaya zukin kona bakasa mongoni pyramid sona maramar sang ertal no ser ngabi kemam tu na ile sando tamani labo le bombi tu bida boleh kan itu lo lan dolo to sile binto na marama ngo santa mai bimba sure kita le boy tau ke no buku de pakasa manda ko sang uca iya ngai ngiri cia ni sambo ko tunga mai saba ya ngono kono pakasa mo ko tu na cigani ngo ni sember ni lihat sar milebu se pa ya andi ndombe ngana matanggali ponzi scheme ya bisa umbek ngana dana to sana numa chukini to samba di laku chukin nang ngonong ko kabi na kana pala kopa iyo mentando bandi ke pasar pa malua ngai sember ni osuliani kin no musilin no musilin nakango tu kono go menaka kuningele tabu tu soli so tabu tawo lo mongori ngai kamai ke wase paro rongonga na buku di pakasa maya kotobi wase itaka chungo ya sana ngai mbiu tu ngai lebekemu na biokan na kabi na kuwa na radio mbulon do banta ko mabari taka juga or to na matanggalin go or na scam zungo sa mata isar nga na meke mai erto to na sulenga mingo no sulen ni biko or to mandanga or to na bi company lele burtungo na bi buru tungo erati ga butu en do nang garage asing do na ka rawachi overnight der billionaire tungo amerik overnight sang kesing ranyo na viringanin do nan dola mosana no mendo nondol sangar tu sa kata tu mai non donang garage me ata botu na buno le por sa tukina nangono ko sa bakan te ke mun italiani ni bakasa babu ko ngai reda rani tu kunor tongor ninjina yeto ngai reda na kenenjina as we march along o ni na teng chuna bitokani radio mbulun do vata bo tin kabitu na miniti me pana koloko sibingana va china miniti na nontango na toso ningau na ke city be ni raturala na magatala mai don na ital no totoka ni reilesu mai be city be raturala be pinakata ke kapola mengo tabaling pinakata ke bakai koyanga sabuli tagi chamua bu tungango Sacramento wat ke na nito ya sas baka silini binakasar ngakin reda
Apo lasar tsunga mo ko raw ni level tegen kina chamu. Tapale tampak sarangana chamu ngori bita na eBay. Kepa ka o bita ngantangan don tapa chamu ya Kona no mo volte gina tongor na $5 bit sarangan kindo $5.5. Bol. Napaka sama nandu na buli along that line Sama-sama kita na trade ya. Na pingkarabi day. Ya eu pedela no bono bonindon pingkarabi alo benak. Wase non to vital no bo bale deka birakan ko. Sengan dina ni kara rawan na daka vaka keki ba. Ya endona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna pingkarabi. Oya ke tuna kenti to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Dren no tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Raw sara, we tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 toluva V1 Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka rombo ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka buka singi levo taka sa baka kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na ve matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka ka na kauslo surua Tatni, gelago pa na kena pie ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erong sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo duon limono se o nga wali sarang ali tumiko may nanomota na dio volume Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Erong talang ani rito dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada masarap at mabulikin ang doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kabito ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kinamaga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera balilay. In time sarangamay. So ang kaliwara ka tala tundawara. Kuwertongko. O saya lo wag bien o kami binaktak nakambani binakang ko na heritage link ni noon binaka sarang asa ka talento na kaya baka tutu na kena baka na kena pepo wag dito ta kami so mi nakiraw kena timber na baka iseng tubi kena ilabul liwaya minta samu kina kisi na maron kina ngona mojuri palimbul kakina kabel taka bodo na insuang Kaya sarangan na po na. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga so mo na-claim na lumin ko sa ngabul ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolis yung gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka leo po mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iba 8822 tolu-tolu-85 na kanay tuto ko matalalay. Nalabi ko maruta katip. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay tingiliwo wakila. Wala ka? Kaya sa manikadibi na nungumbula, kimundo sa nasenga nilenga. Doon na siya nga talaga ni Rere Walo masaya mo doon warakati ko na ilabang rang-rang. Balata ni Swada Kabato na nungu life insurance policy. Iko na kam tuwa ka tabi Sa tumumanta nga na numundrangay siya nga tunaman to Pepa. Sa tiko na mate, si siya nga na Pepa, siya nga na lenga. E si rawa nga nindu na nungu life insurance vay Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay
kanda sa mai voga tiku-tiku ngoi Amerika. Rawa-rawa sarana voga leo fomo. Text mai kina vase walu, walu vandua, tolu walu lima, ena kena tuku-tuku matelalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kawani bugu lulu we kemunda we California. Vima mani rua ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi ena Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Mbulando vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
Ya santi sar nangono sando lutu subuki na kabi ke ando rongo tatu matanga na wakin ni bakatangi ke warua se wandua se todo kutu sana rongo binanga ni sando lutu sombu na kabi lutu sartunga na kabi nangono go begitu in the bay na radio bulon do wata sibito na pa na minute kembal sabo ngabi kenda ono na minute medana rongo thani o ya non de taki vaka madawa na toso ni ngauna ndar ko tuku na non ra tiga bu mai bingarabi na was ni ngongo siti be ni raturala na radio bulon do wata abo de na be turanga wa kana ken na sebu saranga ni vital noa ronyo sarapa na YouTube channel ni radio bulon do wata talo tegikina o ya na ken na bulita kina ngele mai nuku buto kena be buno boleh kata kasa cuki na Queen Victoria School nongo ele lasar to beu na nongo andun talbenga mertua zingo talbenga na nona le kerker ambalatenio baru andon ndau tipina timiki hasyanga nikila na turang tali sambale nya kiren tule turang tali sambale baru me tako somadan gitu no baru siang ona singi patara bukan do mona tangkos hangga siang nikila sama ni litaran doran notisio baru sa pola mekina lo mangani rosa ngabulu kapana ua mengo mo sana toki lebikina na chikiningele o vingarabi chuki nongo no be long pina todo ka amani ngolem baru virtu na toki ningele orto le baitarung irto dona ibola sala ko mengo arto redesar ni sa ini tokera sala va sukunai orto ngai tuguna be baru ando na turang nrawaso na vida na singa saot turgoyo ko be takos mai ango itu me kun takos aman turan baru gorna ni mami turang libu saranga ibich ko saranga ko sa sula minggo na ibola mo vangalal na lo mani rosa ulung kabana wo tu saku tangun na kamunango metole kerea na bibu so chiwana turangor atugo norto baru sana singin rawa ya muna nunggu nanu mantun mesaranga mertua bato baru asang saranga nikilan na ngoy turang tele sambal ya ngono ya bakanga ni be maru ni cucuk ngai pakai sultunga ni pakai toke ya na italno aso ni talno antan turung anta bobi bina bisti bin raturla na wakili cuk mani talno ya na mai sebut cikin on tapi talno na keruan ni waso di bitalno ro bitalno cenga kira ba biatani watake nota prime minister ngono go siti bin linga mamanta rembuka na kene ketulu di bitalno ni talno rongo bena ken ndoni tal rongo mai nasangala ula kiampa mai lau na tal aminyom balen rok rto buta kota na meleni ro tata wiru tunga ro zolo tuna meleni rua le singa na ponua ndo tuku ni ndo tau no uda ratum bale tu ndo mama ta bina katunga non resul ni rando le puna wang pokito kana non rabingarab rakarama teman-teman rendu siang na boni mbulu tu apa ko saya osar kan na kuku ni bambut na non ranggar rabi kelu na ngono ya kali berdo tarong tu we be na ngono go sen rau cumbek ya na italno ke tal balin rokon roka andar rotan na mata sauci na italno membaleci nembu tau na punara lekat kadini tangi toki dan don turangar do kilele besar Thomas Baker ya na mata so cia na mata ngo na lo mangani bidang na mini cingon tan rongol talikina endu na italno ni vaka samwata juga nama kasar cunga mai na ta mbeka sana leo di noki cuko wata ke siti beni raturala wa na tos ni ngauna ndu na ngauna leka ngame go sabo bibna kata cuko non to bitokani cuko bo bale radio mbulun do wanta ya kabini singa hukilulu veke to emerke oya lo tulebo veke mdo talani ya sana go na nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Dendram beka nangola ni kibali lo tera buku ni oso baka dadaka sen drakin beka na tos nimbula ko ni lenga sinu ingaw gawa nana maki mai kena programu warotaki
mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Endona mate kuneti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana waya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ngada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Na bakani sengo so tini kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ei, nada be ko marota katiko. Senga, esan dondina na marau kina vogi vingile vo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila vundrang. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu na nanto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Au wili kai sotale na ituku-tuku o le sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave-lave ni endua na baga nindi ka kayadana na itukuni ke matabatudo. Era to wabola e sona turanga ke na maramanindere. Akoto batakaya na ibugan dinendina eso me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando vata San Francisco. Mikauti kanda vata mai. Pinabole usar tura kena mana madar kena ngonele osa ika usar gadi nonda na pagro ngoto matani na nonda ital no paka mata oya na mata ngo santa paka na mata matani menta rongota oya na sambe sana le ni nonda noki vata ke na kanta City Veni Raturala and dan pagro rongodi resar matani mer namba di tal no weekenda en do tal mata non robin gravi en program bunaka oya na tos ningauna na program go sa somo chico weekenda o yan Divine Group of Companies orto somo chico weekenda o yan non da pagrorongota o yan tos ningono ki City Veni Raturala na kabinagani ko Divine Group of Companies o katal chungaki dan Divine Pacific Food Mart mai Sacramento yan kakarto do go bichi on Andrea Tungori chico mai na Divine Pacific Food Mart e Sacramento. Wakata laki na bikibuli na chico Santa Rosa ke na bibu na walekata ando na walikana tutoka na Orange Lounge na tulu-tulundu Orange Street e Santa Rosa. O ya mai na moniti kina moniti na katalau baga singalebu kene baga kabi rao nyo na ngoleani mo gale wandin taka na keni sawe tusar tungera ngole kida na radio bulondo wata na bida na madao sauchi le wandin taka kina o yan baga singalebu totoka main Orange Lounge. So babu binaka chuka na buku ni bingara binaka rondo baga tor chukina nangasho avenisa baga tanga kina ve turangayanu ro taka ruruan bingara vi na hotel ro turanga ruango ro ndo baga sanga sarchungan baga singalebu totoko main Orange Lounge en tulu-tulundu Orange Street Santa Rosa. Baga talang sa waritaka na Divine Pacific Food Mart may Sacramento
o ia na company arto o kachichiko na company level na divine group of companies arto sponsor ta chu weekend arto so mucho bo la weekend o ia no to program ndar borongota na kabidi bin karab dindai autor mentang nang ngono binang mo bambulo mentang ni be ando na maramuni ta kun robin ko bulo binang bulo telete sobo lalam balabu sa bambulo chu ni bikebuni na kebena ni ko ke no ni matu vale munrau mari dambole malo sia macam itu orang ita Isaac manulevu mumbula ni na mokali ini se sura ni mbula kemni elo ni Navarra ndo ambula benaka uklani ndo maru ta cukup bagale na vi sere enda rongo tu na radio mbula ndo WhatsApp ni binaka tu ni bikem ndo to sar na ling ni bingara to ke no ni matu bale menasiani primary school mai ra ni bosota ena ka binang ko big bro ena tenderloin in San Francisco ile tia ta mai beka bakata laki da be na novo mel's binang ba lebu sar mis na novo na siamba mai ke keruang umbule kilabo ya nang kay bakata ngite na roser ento nang lag kami go bakata laki da be wa peli le ndua malombula kapitani nang na siamba mai serne me Australia na ka binang ni kuwa sing le betalaki no latileta na wangaliba mbadi boli todo ko tuni ai Stonestown na ka binang di bingra ni kuwa bakata laki da be Lucy Dano ambula binang kemni labe timbale suba mai Australia ambula binang ka Joey batin tawake mai asa ambula binang ka Joey now men sing le betalaki na mule ngatele etu ate sekuini ke na nomuni matuvale. Thank you for tuning in this afternoon na ilay sambera ke kemuni todo sar na biyo kanya na doang na siya doang na like na kabi di bingrab ni dai turangan ita nimbul maraman ita fani si rubin bataki na matuvale binaka na nabim bataki ndo sambul binaka nuita gin tok chung bitokani na kabi di bingrab ni dai san siang tali tur pampalapun non tengauna sa saran dasana rungo tamandani na toso ningauna ke city ni raturala en radio bulan dua batang. Wana numatokan dua naturangan nila manimba ke rawa sota isuwa na ruwa sanga bulu bakadata na bakisawat. Ya ngori biya ngau na batanga ke rawa sota taliki na ke nang dua naturanga ni pandra sanga ni pandra memba pandra mai ngau. Irau naturanga go irau kilai lebu na sere irau ambulia ka sere ngoditu endai. Naturanga nimba oposi baknal. Ke irau asota ka be talano anan duana bale mai besar. Ya saba ikuti ko sar mai paramata mai Australia nangauna ya. Ya osimililonga ya satu mai nanono koro ang ande buli nga isu wakiro mani may sota. Iraw daw buli sere kan daw soko talinga na non raw dalan ni ngaw na nadurubungo. Beba kata kira taleso na daw buli sere. Kapitani epeli lubui vale na iliu ni mata sere may udo ni potu ng balaw biriki may undo poindi. Obi ni balay na mau na turangan ni botua may mbua kaya na daw nindalay sa tura. Na tengo ni uluin na bagasinga kaya na buong katali na matasere era sarong o di baga buong dua saran ni kuwa. Talita ki baga lebong baleta ni rasere bagay talanoa. Talanoa ni bebo nuay biti. Aken rakau salu-salu na sinikau kaya na kenra sasalu. Tuwa kini banua kay nakenan raki. Nirasambulian doon na sere rasamang gosatak. O kaya tali na somo watakin na boy-boy. Erambulian na sere, may bakasar nga na kaya rabaka sa matak. Kaya kaya ambulian doon na kena sere na marama, ay karuwa nga di bakasabumba. Tigay po may matasawa, kimbatin ni takaw, kinta ko ni tumba, leso talemay, dambe kindalana, si robo ng buda. Enrenre saramente kila. Iya obu ni marama. Ere-ren tambe wele-wele ito ka nga naken ramaliwa siya nga sarangani singgama. Sekila ni kena sere salanga dito ko ya. Ebunga na matasere nga ni wanga era kay muwakin. Ebunga ba irang ko erang daw soko. Era sokota na nonda ba yatu yanu. Karabaga to kaya nga kinawanga era zaka bolikina. Meba kana andikeba. Andikila na matasere ni andikeba.
Dona sere akile levu kina wagango ni rongo da manda na lewe ni bea sana me utei tala no takamanda au via tukuna endua na wanga wagalada gona itala noa ni wanga na maloilelei na wanga soko sese ni cheke morisi tama ilevuka saya litu ni kua na AK buni wai erto alangata na sere isa lei kambani na lasa ongo au na no mambeka dena tini bogabo sibo alelei na piti na wai kei na bunga tale na mata sere so na mata sere ni mata zakazaka me bakana seni mango mai na soba erto alewena na obisa belete ni renda ungarapa na lawa kina maroro ini nondom bula na lewe ni bonua erto ambulia telenga na sere belete na yanggona ni balangi baka kotonggona gangan wayongo ebe buka sisei rakodoba na itaukei sanga ni taronga sa ilabo na ebe serangono mateni membaleti dei na mata sere na daw ni tomuna may arwundi may oyendaw karakila italanga na kendra sere na bebuno ni zakazaka bagaongo waindaw na korondomoni tiko kina nonda seni rosi ramo lili na bimbongi au ndiba meurika boli la waitara la kaina sere ni masese masaye saye na yangona watakina tabako apaga tuaya na non rambuli sere wada butiro to kay runa turanga kilai ena ala bani langa sere kaina ibagatangi kaina netua mai beitala no suba o posi baknal wata kesi meli longa o posi ambulia ibunga na sere isana ya kabini kirismasi kata butiki na sona panuani so yangona isuba iliu kata kituraki kiombanga sau bani wai wale ni karasini kena ingangi indua tani sara na matanggali sere ya rambulia selangata boka sulumi boka matau na gangana ya na bosan dingit aki kamangosa ratu telengai suba isona isota me boka na vale na isana ila kena nona longa ni tabioka sa toka kinanikuwa na ingunu ni benisini na hibiscus autoport Bimbasai ken Dolphin Plaza. Na maketilewu suba ya toka iliwe na mbukalo ya na basonga ni ngauni sala na Cumming Street ken na Thompson Street. Don ya na buni sekola kasi toka ngaki na nikua. Ya toka ikia na mbula tale club. Anda ubenga rabi bulikin na ndo na marama mata binaka. Buka ya dhani kwetu opesi meo sisi na evana. Kaya biya uni bungang balabu di sista au sanga nikela ana no na ibunga madala biya una turanga go turanga talenga endo talano abuka binaka sara bikenda rondo weto kani binaka kay pesi ana tambana nindinau menga isau mi bunga malu ani kele mena wanga gaimbuli o pesi na kena sere me bunga yalo binaka tuki na maramango mai bunga buna nonton dode so veira randau wakote Samode le sisi, samode. En dua taleno na sere, ambuli mai na ingangi. Membaleta na lasa isuba, na muani ambaki. Isana ya kabi ni kirismasi, boleka ni tawase na ambaki. Aundau na noma tu na lasa langi-langi na vei ambaki, mai na ingangi. So na bameti, erangay doba kasangaray rangani na kaiwanga. Na wabu suba mera baulay so man non randinaw memboka raw anim berni serendali na wanga rondo law buli may kinanang bameti may naingangi oyan di batakirnandi talano ay kay nakibango ero may tarotu ng bameti oyan di batakirnandi sa serendali tu na boris gay kamayo pwesi lagi sengani sudu bei meti o so matunga na matareki rawara kana isau ni beseni raw sa mo de leyandi ke ranandi kemun raw na itau ke ni vale ke na ki raw daw boga bunali na ne mamirabi na imbili
Io si melilonga mai vandra. E kila italengai na lebu ni na serre. E dua na serre ka ambulianda ulanga tibuka lebu boli. Na serre ke white tembala. Na serre ngo embaleta na udi wai kan ronro sombuti ko mai na sanim bulum mai lobo ni lase. E na ngau ni sala kindele na besi. E buka tok ngai talenga me tama bua riba. E bu sarati ko mai wai loko. Siro mai tama bua wai. Donia nai kawa e nanon rai tiko. E so erando daga boli kia. Ia nirsando umbongi lebu. Era sanga indo sasanga le sutale kina non rakoro. Maindele na besi. Sama dana men rengona. Era ngai lambeta indo na ngau ni sala makawa e toka kina indo na buni moli. Mendau non rai buka takila na bongi. Na sala kindele na besi. Kaya toka nanganga ni sere. Isa ko buni moli. Lei ko buni moli au ndau moria na beibe imbongi. Na ya dani sere. Sini pa kamera lang at tikongo na o inde mbala iseng. Na ya dani sere na udi wai o wai tembala. Nandua na kapi ala ki boli olonga nandua na stoa. Roa manibesi we katung baki nandua na marama. Kaya pe ya wolonga ni besuki ko ya bukan dua na kena irai na marama ya. Irai kibiti ko ya ni matadunur mai wa ni marama. Sama ni bukan reidi ko itu ngolonga medo bani sa siro sombi ngau ni sala kala kia li saren. Tarosaran na turangan ni ngau be tau kini stoa. Bokila na marama ya. Sau male sumai na tau kini stoa senga. Ia sando boli tiko eke. Au bukan bautangan ni maraman ia sawa. Sambuli saranga eke anak na italanoa. Na italanoa ni sota leka ki andi tau madala. Dua na marama sa mata binaka. O ia umbe ka undondoma bala ki sawa. Au undondoma buni yang au ni sala. Dua tani ngao ke mo ni marama. Kaya manisoli menogu na bula. Darulele kina nogo banua. Kina bei niu nuku bula. Kina bei bia e banua. Nanganga ni serea ya ambuli nga ni senduritu na loma ni stoa na turang ako. Watarungi ko ya seruanga ima ni sota tali. Kaya bia ni sangat tali bukan dua ni rosota kina maramo ya. Enti nambeka ni nanda urunga boli na maramo ko na sero ya. Sangat ko nga ni kila. Sai ko na maraman ya sawe rawasto ta kina turangan di bandra. Awati ko pagkakadaka may nabuli ko yan nandua na ngauna. Umaningan desar mula ki sarasara ki malaw na ikele ni wanga may lambasa. Mula ki reyda na puno kato ka kina na koro o boro wata ki buo. Diria watoka mayway na yan no mali. Sasangan beka ni bakasara na kena irai liu. Yang go na ikele ni wanga arandau mai moade kina ramai buka sombuyaya rangai ndau sokole stale. Na ituwa kini bebo no ni rakata kapaka mo e bia tau batanga. Na kena itobo na kena mbula na kena lasa. Sarongo ditunga me maroroi kina na beinga kani serendai beindibi ni ngauna. Endo na sere ang baleta na panuango, ang bulieta lang ako si. Na beibo nuwa daw sokota boli, torad ba keo lambasa na soli. O sombu kiba nuwa ng bongi, o sota kirato na rosi, balon ravia, arangay mata momos, sandi na ni bakay tau kayo bulobi. Endo atale, o boro malau kay buo, koronggori ang dandaun do monalo, isang ay luto sombo ng buto, leka tu na salay buo. Asere ruo-ruo mo, ang bulia po si Baknal. Kung inakilata leso na sere ni Banua, karalangati veira na daw soko na nonda Banua. Iera sa langati tu inday. Na korturang ay suba, ang daw lebo nga na kena sere baleta ni korturang. Lebo na kahit tukina. Kena ibu ka raw gilasa. Nangaw na rito ang basi kakina na bait dini may nadeba,
manu koro bula-bula kina Southern Brothers. Besau kina bukan dua na rorongon ni buka tangi kina sere buka biti. Era toa may langata kina ibong ka na sere. Abuka wasibi na sere ni lutu na kabi na tomba kosuga. Wanga-wanga na dinandoy roka. Na loma ni koro. Yang beta na sala au ruing gorong-goro. Ay buka tangi wasibi totokan domoni biyao. May raida na loma ni koro. Daun dibi e ngau na taudoko. Uraki, baniwai, kena ingangi. Na elongu enruka be suba. Ongo na toso ni ngauna ni samode. Na boleh besar Siti Beni Raturala bikin dan akan dibingkir rapat intai na tos ningau dan tora programu pambote lele besar apa kamu juga na akan itu besar ni Bukilulu gaya nama katale na akan ni Bukilulu mengo anda sama tahu na bukan ni nonra tau wakil yang main na vital noeso na wekan tambah na yatu saunggo na akan binakan di kuaya dan rere yang kami tanah muria mandani na nonra ital no kay na sona sere me baka sarga ratal no taga chugo bikenta na kabi di bingkar rabi ting tai me baka langau tu di bi katu to sar oni baka zora chiko na bi kan lemani na kabi di bingkar rabi ting tai na radio bulon do mata sabi mamando no bikenta na va na kalo ko na van ro kan isangani na bi bonuang do sa kota boli toro dagi tungaw lambasa na soli ke baka usambali chugo no ngongo sayang saranga mo sa taki saranga na me mo ni angkon
bako suba Wanga wanga na dina dui roka na loma ni koro Beta na sala au rui goro goro Wakatangi wasibi e memela totoka veao Mai raida na loma ni koro Dawi divi e vengau na tau doko Turaki Bani wai ke naingangi Nai alongu enruka besua Turaki Mani waike naingangi Naya longu enruka besuba Naya longu enruka besuba Naya longu enruka besuba Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Sit down.
Sanaya kavini kirisimasi Oleka nikawasinaya alagi Sana watingina nalasa lagi-lagi Kena bei ya kami Ay kali Sanaya kami di singali sulu Tambang di suwaena Ulu Buya tuna ololulu Maka kena isulu Kena loma nilai koru Sanaya kami di sinani lolo Ambal di suwaena Awono Leberuya tula sambolo Maka kena iolo Kena loma nilei kooro Serena libuna corre Elesi Rahulai singa nisudu beimeli Alsa umayana mata reki Mewaraka hasauni beseni Suba osana miulo Enaya kavini singaogo Daun boralo Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani Hey
vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
Senga manda nyundo mo
marau Betawa sei sambalentiko taundunga Como ele dava na nongundondomo Begiko e besinga Gala dava au wakaya dora Uninomu wakasuka Rai rai Nicola Kimariko ena kingui kerua Nakawale na metukuna Nisenga manga nindomo na ilua Mai liu mea do vanikua Ne wakatakiko Ona numan jai waki elomu Venga una ninondu itatau Ginandau masulaki nianga Modola marau Nisenga manga nyundomo na ilua Mai liu mea do vanikua Me wakatakiko Mona numande waki ero Venga una nunongu itatau Ginandau masulaki nianga Modola marau Ginandau masulaki nianga Modola marau Isan di sarturan kina maramba bakatir loloman demandato na sona Isali Island Resort ortona 5 tribes ya kanda usoli nauto au sa sulia ni menomu ni na kai bina ko kila ni damaru taka chiko na nonda italo baka madau bate ke city pin raturala tos ni ngau na talo taka chiki na sona serre kantang kai rungo da chiko ya libo bakatir masartungan don raba kana nanon raba kan sama na be serre libo me baka andro sa modele andi Dona marama sa matabinak, dona marama ni asao sa matabinak sa rambengao ya. Pagkatalaki na italo ni bibo nondo sa Kotapoli, dona serto lang atara tumanda na Southern Brothers isa. Tuman kurupula-pula, ratunan tani kurupula-pula, o tamay manasa, nangkasyo sa yas lengilib. Turaga di ni number 1 no may kanda porto levena ke na Southern Brothers so ya ni lutu na kavi na tomba kosuba ya sang may duinduingan mata share ndaro mo da juga ya wambuta ni ndi chico na ilang ke na italo ni share ndaro mo da chico na kavi na ni kuai abola ka tu ni share ndal na foresi rongai ngole nyo ornanti wataki andi Terus angka lita ronga tu na isau ni mba meche angka itu kuna ngama yo persiu ya ni siang wale mandale singin sudu be meti tongga isau metu ngama en materi kire kun lang katak les ngama ingo kel na wangka sana ngale somiani na isau ni bese. Hey,
nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebuni bakarombo ve kemundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama ena muna ngauna na lebuni nondo so enda sa senga sarangani kila na dabu menda baka talutaka buka singi lewutaka siya buka ya kapitaka ne kakuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena ngamure na kaka na buwa malangi me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw saranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale saranga le tomiko mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito le dilibota kana ne kemu katalo washing le sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E levo tu na bi matangali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno le mo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na bangaleo fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim. En na loma ni rosa nga bulu kapane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na embak. Sigaw mo na website ng Tolugori si Textby. Kinabasi mo walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na to beto se aqui. Erto sa tu waka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni wakilau ko endo naka. Mea dhawa ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indike bikator na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 52 ono bituba 5 sa sikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuk matalilay. Bila sebelum dibitokan di radio bulan 2 San Francisco na kabi na kasi bukilo ni intai si bitok bekat na 5 na tini keruan na miniti. Namun ditokan di dono bingkarabi pedil no po na kabi na ni kuwa pambulo matangani. We so na bekanta muri tok na program na kabi na ni kuwa ilaisa la piapi non korro ndrengasa andro sambul benak kimdrau na kasabole na siamo chung mai serne na kabi na ni kuwa bakon di binakatangan di be turangan ita Joshua roko tu nuku sinia klau bambul talamatanga bertu na nona matai di bali hatu to kana na di bali turanga ita ngarabi chuka ngonongo mai na mudi korbo turanga mai nambitu mai to mai teilebu sa ni ndo rongo na korbo turanga ngondo na numasar dona nungu tokan ke misusu patu tu mai kinoa tukan mai na korbo turanga sarangango rungat ni ando flanka saranga na don ngona makausar na mate timini bici tukai lepan ni sedake o ratu sedake ngo mai na korba turang saranga ngo gare don kenri tamba
Unga may dono makatalang turango sangga sardok ureta kan non reframe mukilao ya sanjin rawan dora turang ragad sar non rang gitu ratu sedaki mana korbo turango nambitu mai toko mai tele buya au pambula talanga pe le pani sedaki na pasule buena lobo di ikorongo mai nambitu toko mai tele kena matu wal na sedaki na via sei bich todo sara we ratuai se daki ke na muni matu vale pa ni bina katu ni bikemuni na e kabi binga ravi nding dai bakatala ki dobi papa kim to ngoni todo sara anu ta ni toto ko chukuna mbula ken vika todo sara pa dur chiko na ngau na sara ngo pa ni bina ka berto na matilola ne inokin garau iso na weka ngure ndre sara ngo tur kan ngoni sau mai male pode mo Australia I no gueka pina kana do siamo tu mende beka to sara wa no ni bina ka tu ni beke muni ke na no muni matu wale pambul talanga bila binia ratu konandi wa no ni bina ka tu ni beke muni blo bina kana siamo chikomai non tu programo en ka bina ni ko patala kini be den rumah kita do bo bina kata kini do na pata ko tanga me sotal tu ngaki na baka bubali wa bio kan ngo mbure chungo to na marama tu ngo ni ambu tale wa bo gitu be I naturang o pesi baknel o bango sanjin ana no da pomure to ngani talo mai be retura la ne kai bina ko bo ni bina to ni kemni na ita teda new send bina wale na no muni do pato mai ne kai bina ni ko bakata la kini virto na mata ser ne la bini rat konandi mai nei kalima mai wana non randaku o tau bini bale na mau na do don de le se tura sa lo lo tu yang di pokon bimbi be kemni mai lami ke malawai be dile di dio klani rosa look forward sar chunga na maram ruongo en city level San Francisco na buku ni ken bukadia ni nanonra ngoni sal na ngilus meron na ya to sarani laie na buku ni ken le maru tagi chiko ya na sing ni asana buku turango te lebu men ken AGM na singa moniti na mata ni singa sarani September na Singapore wai na singa ni songo lebu na te lebu dei kana buku tur chiko mai na ke Keller Park mai laie botalanki na singa tambu na lutu doko banta na buku tur chunga buno bata chunga ya santo pagandi te chunga ni bikanta na biaka bito ko sar kana ke pagandi te talanga ni bikanta ndo na ngona lega ngo bulo bena ka ilita kayawa saba ise istaki non ramano istaki mano chuke ili ando na biuchini ro atamba chumbe kan na buku ni mata ser totoka arto alanga ser chuga bikanta arto mai turangan ita mai lamiti ke malawai wambut ni tarto chumbe kan anda kuinga we na eka de bingara binding tai pakano ni binaka dian rumah kita Samuel be skula apa lagi de be malalanga be si kem ni todo sar na bitokan yo ni ndo pata chumai na eka de bingara bi de na ndo ser ngome sana non tapata ile isalai karua ya lo binaka sarang ke bona numiau Mumbula bena ka fata so lipion e bolurua.
Ongo na Radio Mulando Wata San Francisco. May County Kenda Vatamai. Radio Mulando Vata, me County Kenda Vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseayani. Sangole kanisana mwina kimo kovea na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Lungu di batu motor boleka kuwa ni wakia Obaka taronga seda bumeka no
Turun kena marama terbukin na leo na matilolo pinaka na Paradise Roots weekend na kabdi bing karabatin tay radio bulan do bata to tarong lo chukin do na kar to na piokan ya ikento mata tu non to bitokan na kabdi nga ni kuwa rara masar tu nga non to vital non to bi semati tu na kabdi nga ni kuwa boros ng bulu kalima na miniti me ono na kan loko na radio bulan do bata kelan dia lebu sar chukin na songo di songo lotu di posota na songo ya na conferenti becca conferenti lotu esele viti ke rotuma vadur sarchunga ngonongo da sa kilato do chico di sama inding tanki endu ana no da presidente vo ni lotu esele na ngonongo kanda sa ngai baka muri juga di na kena vital no taleso ano da presidente vo chico ya o Reverend Dr. Semisi Turanga Bow sali besar cukup lebih tahun lo cuki nongo sali butalangan lebih lesi sa lesi cukup na retal har lesi cukup lebih wasi lebih tambah taka atau lagi na ibarat tawa nongo tapi lebih nak ni rotu cukup ni panan raud na tal main 5.5 ke di wane wasi era wili chuki no kento merke aureti no kumun rautal cunga ni rachu talanga ni na hudim bos ka go bagatur cunga na fani bol panke turaki na Methodist Church Conference na ngono go maro to kita cunga namba ki ros ngablu kandu ni songo lotu na New Methodist Christian Fellowship mai nandobu pank mai lo toka racu talangani kina na turang na presidente mera nagi maruta ka pa ke irto na leoni songo lutukla te buta ke na baki na rosa bul kantu na bag saut ni songo lutungo anta kilapi na kangar to so tabu tu na
Vai vosa kedenga. Enda kila tu enda libura-bura ngor to levici dakir tu birta ki sombu. Enda kila di kato do ko bakalo ena tunde itunga ena vingauna totokan na vi zone to doko viti bakatala kine bonotani enondra vinga rabiciko totokan na sulu na meke vagayalo vagadur chuka batala kina la bosni kelo kauchuga ni bir na vimbongi na ngono ko mai ndobu paka Bukan kira maro te cukup sampai kira sebelum kentua. Wah, ne song lotu benaka na New Methodist Christian Fellowship ke baka undur talanga bodur talchungan don tawa song talchungan di lotu na song lotu ne tal ratambatasa anda kila benaka taltunga baka talchungan mai na mira talanga di nonda ponua ore toka patata en Facebook nando na ngauna lega sao chuna buku di baka samoya klan di Singapore rumbu katalngar tusan ngole di kina orto nondo torbu mertole baka rute gertusar kan orto kempa mai perani seya dal ko mendaga na vida na itu tugule lebu mai nonda bunolo maniovici mai na singa sarangani mataka itu di bango gas fuel and kerosene will increase from tomorrow ya dona itu tunga be kenda na biokani ko sabore tagachiko tu di cunga di sana tos da bango na keni sau unleaded fuel kondo bang tek boleh ben motoka sana tos da kita na walu na sende me laki $1 walu sanga bulu kabitu ndo na lita bakata laki na sau ni diesel $1 sanga bulu kandua ndo na lita nabe ndo na tumbu main tumbu taki na tini kabana sende kabakatalang kina na premix sana $1 bit sanga bulu kelima waya ndo na tumbu taki na tini kendua na sende bakatalang kina karsini we kento nando bang taka na karsini non to stop karsini sana tos taki talang tini ketolu na sende kina $2 dio sanga bulu ketolu na sende ndo na lita ka tuli talanga ni na isaungo drive tagatungan na isaule buat na nonda buru-buru anda chicken ngo kembali obiti me baka ni na wiwai da katodongo siang itu itu weekend tu seme baka menda tu tu weekend tu nabi tumpu di wiwai lebu baka tu nabi si buru-buru ngo siang kento import tagatodo kan kembali na global trends na global prices kona leba ka buna chuko na kena tumbu taki chuko na kena isawe kembali dan untuk baka sama tanga ngono matangango bekito merke na unleaded ngo na city ngo San Francisco na kena isau sabi via chuko sarangani na $1 ndo na lita kembali nyo convert taka via roto chuko ni chini ka $2 baka tata na ilavu ni viti ya indon lita veke itu se chini katulu sarangan $1 ya ke baka on baka toto patataka anda buku di baka samango ni unleaded dan veke mundo menon to bunolo maniovici sa tuguni chuku ni tos dake ena $1 wolu sanga bulu kabitu na sende ndon lita ke mbale ke baka on convert tagna ya anda bibi roto chunga din $1 baka data na ilabu ni merke ndo na lita yo begitu ya sananggo ya se bletambek ngani kauchugo ya ni sananggo pimbo ko di tumbek na keni sauto ko sar so tu na siang sa sulle bumbek nga ya na bi kartu sabore tang na Fijian Competition and Consumer Commission ni satos daki chugo na so ni kasi apakatala kina karsini ke na wiwai metego busar chunga mai en singan ni mataka ngore sona itu bikenda la kabri bin garabi din tai nangona ke bakona baktorong chigo boy rusa tini kadiwa na miniti me ono na kaloko na radio mbulundo mata en kabri bin garabi en tai bo di minang tai chigo na bitokani daron me sot tukina ba ubali do tal kabri bin garabi so rasam chunga me no buno ni takataka en bilong new to do vital no chukina sa vikum na turang marambi lang boleh besar na nor do garabi tu bobi nak na ngase na tua na pu en puno lebu go merke sangan ngule talaki na Australia New Zealand na be se buru tale so itu kina ba na buku ni garabi ni caregiving
sa bago binak tagi chuko na non do lo rai tu bago binak santo na roka binak enta roka takatu ang do la ko ni don turang ni balang yo mamadal tanga bono ni ngoni bicho on repti ko na lift go in na city bango ko na dona na nunggu nau ngarabi ko dona maram ni biti apa madal takasar nga rekomente gi bikito mani mai bingarabi na maram go ba ritang na turango kemuni sandon na sul binak tu kemuni kemuni rong merke sa rong binak sarnga no bugun no muni bingarabi na lon jin ndo maten ren okla ni dan wili tu am dan compliment dan level tu nganon do bingarabi en vingo no todo sar en non do bingarabi boli en puno levo merke sengan dina ni kara rawan na daka waka keki ba ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bingarabi o ya ke tuna kende to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tona senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau dren na to beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nomni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto wakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona to tolo tua Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Toluva Diwa Saivarua. Erto nggarap talangan ni kena lewang sumburia ni nanomu yaya. Maina nonor to stoa kena nomu mate ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakarombo ve kemundo mai biti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Ena muna ngau na lebu ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi ka kena kuslo surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo duo limono se ang wali sarang ali to miko may nanomota na dio volume Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka na kemo katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa, meda kang beka na kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lefom ni daga kayo senga ni kila na meda kaba. O lemban lang katakatalangan yung senga tu ni kila na kisitaba o nasotaba. Kuni lang ganda ubi tolo teki sarang ano bika kitengore na radio bulon do bat. Uy, na programa daba. May na be longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na be kabi ni warumbu ka be kemendo California. Tini karuna single ni warumo be kemendo ibiti. Go ibito koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Liman Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kavesi Vosenlangi. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamai. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bima manione na kabini buku lulu bei Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Au wili kai sotale na itukutuku o lebu sangara. Kabaga tarungi reso.
Kau manitaura sara en duana lave ni duana bagandindi ke kayadana na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibagandinindi na iso me toko na nanondo to italano. Ninguém nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla en a racing a bukulu ni 7 na ba en a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua en a tini na miniti. Nama kamay en a radio bulando mata San Francisco. Mikau ti kenda vatamay. Nada masara mata me hulikin en dono ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagaw siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, ang kaliwara ka talaga tuntawara ka. Kuwertong ko, o saya lo wag beng o kami binaktak nakambani binakang ko na heritage link ni no na binakasarang nga sa talento na kaya pakatar tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kami so mi nakilaw kena timber na vaka iseng tubi kena ilabul liwaya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbula kakina kar pakagondo na insuang Kaya sarangan na po na. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga so mo na-claim na luman ng rusang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyang. Raw-raw sar na bakaliw po mo na telefoni. Text may kinabas sa iba, walu-walu bandu at tolu-tolu-walu-lima e na kena itutu ko matalalay. Turun kena marama daru kena ngone leo boto etini keruan na miniti me vitu na kaloko na radio bulon do bata San Francisco mereke na ekabi de bingara de ndere yang amanda rongo manda bideni tuku tigo saka me na baka sabu en weekenda en rongo me bali songo na ekabi na ganikua enda sa sureti chiku kenta na baka tiku na Bay Area to dogongo au sa bi sureti na bukun to na wekangu dendre me na lomanya sana ba urang ora ndo chiku na norto scholarship fund ya sana chiku na Singapore Kira scholarship fund na buku di baka sama ya o sa sureti kenta da turang na marama darbo kena ngone leo na vonia sana tini ketolu nda bagai chungo na Bay Area to dongo wikem do mena kor turanga mai Sacramento ke bakan do yalo ko na wekan to mai ra wikem do mai Washington State ke na mai na East Coast do ngole mai ndol tu bekenda na songongo endo na Cabo Verde na bagai dur sarchunga ene karuani September na Singapore rawai sarngango Rona undolu rosa nga bulu ketolu, 5 na kaloko na kabi na tini kerua na kaloko na mata kalilay. Tolu sanga bulu kelima wale nga nandol na tikiti sa ngole loma, olay rongo sere tu, waka kabi, sana lebu keki na sasanga binaka, norto na wekang kundendrengo mena sana boga urang ora, na buku di Singapore Kira Scholarship Fund. Endo nga na Cabo Verde, orto mbita bata chika na boga duru chika na Pacific Island Cabo Ba. Oya mai Hayward da sakila tu da wucuk na bunoya weekend na bege rua baba bitu 5 Mission Boulevard ni bosota rua baba bitu 5 Mission Boulevard Hayward California 05 baba sa su besure tiraram batigo yani ena buku ni sesanga yang ongo weekend rabio kani radio bulan do batokla atau sana tigo todo ko mekina na turanga na maraman ya sang na orang ora na visuris talar tu sa buwi chuk mai bikin tu na turangan marama na sana bo turang o kandabu nda to na dabu ibu sarangayatu ndo na le soli dale toko na tu sasanga nda to wekan to mai na sana bo urang ora bakata laki na be retu mo bola bakata laki na be ni retu na ratu lebu ratu bo selangi ke kemdo to ko sarana i chuk bo turang mai lobat na kurba ruan andre chuk na kale bro tuinan ronga wekem do to sar kena turang na marama sana ba turang ando sa ba mo sus talanga mai werto na sana ba turang ora do yalo benang sar do ba ro yani na Pacific Island Cabo Ba wa na rua ba bitu 5 Mission Boulevard Hayward California tol sa bulu kali $1 tikite so miangona baru itu na pa matayabi da sana ngai laitala no tu batigir na weka mana sana ba urang ora
na buku na to sa sanga takasar juga bangga ka na to Singapore kira scholarship fund na no to bimbu bento na gisol todo kani na kababa mai Haywood ndo telengo o na singa ke te lebu ang kay vital no juga ni batikirto na maramanaita kito ando wibol ka tonga na city arto sa bagarita kamay kito sa siyang talibeta ka binto na ka nangongog sa apex arto na yaya kito sa tubaga raw tunga mi kito sa ngole sa reani lai apa ko endo pa malo sembere na songo ya sababu dim nakata chik na mangusa ni non na turang na marama ni asana ba turang hotel ba na buku ni singa ki telebu kana bo der chik mai Hawaii mai lai mai Hawaii oya enai matai kerua kenai katolu ni singa au na breakdown tak mata ni bikamni oya na norto AGM na ba der ni singa bo rombu kana matai ni singa cara conference room lai shopping center 552 saiba Kamehameha Highway oya mai lai an singa bo ruwa in sanga singa ke tele bundino ya na ba der na kokoliok se na ke kela park mai na tin na koloko na mataki na vana koloko na kavi na 55 saiba ndo bitu Kamehameha Highway au ula na kena ya kavi wala itong may pango a night to remember ay orto na turanga maramanay tayo orto wala to nga maya a night to remember dinner dance banquet and Honolulu Suite second floor Tapa Towers Hilton Hawaiian Village Waikiki na norto usong ko turanga maramanay ta ele vai duri sarnga Waikiki vola ka sarnga ko na barra kili libuya na nonda pura-pura tugdi bango na isulu-sulu yang revi aloha/mbula ataya kibiki ni nangone ni sember ni adobo na baki tini kawalu oni alvin nakasar mo ni nakere nom ni nana mo ni na baka tao kortombenga malet ni boleh tongo no minors under 18 and songongo a night to remember dinner dance banquet na Honolulu Suite second floor na Tapa Tower Hilton Hawaiian Village Waikiki aloha/mbula ataya no minors under 18 may na ono kinatini kanduan na kaloko tau yang donan raw ng dollar na tikite ni kanabantongo sa na banquet ngo en niochin na songo ke telebu sa nagay pagadur na songo ngo en kena kapi en abuno sa pagarita kay nyoya na singa tambu sa na nagay pagadur chikin na luto ko bata en Kahuku United Methodist Church 5 Vavadiwa Kamehameha Highway Kahuku ke baka sotal mo ni baka tatarong adango ronyo o ve tartara ve inoke seru sungu turanga walu saiba walu diwa rua vitu saiba tolu ruandua abang do tale inoke sungu turanga walu saiba walu diwa rua vitu o saiba tolu ruandua se ve atea sungu turanga walu saiba walu diwa rua vitu ndua rua ono saiba bang do tale atea sungu turanga na ban telefoni walu saiba walu diwa rua vitu ndua rua ono saiba ya rua ni tukutuku bekenda na kabri bingaraba din tayo na radio bulon do banta bawo di pinakatayo siguro na bito kani bikyo manito to kasar na bito kani pambula juga ni be kwa sa pek chungo me sa rongwale so na kirya manda na marama nunggu ka may baungo ni sa ngwala nga ni sa tusar nga ni Hawaii ni sa kota lingay ngwala may San Francisco di binakasa wale na bito kani chungo may nakay binakani kuwa Abe mare talalang besi ni bula binaka nunggu tahu bago ni binaka tu ni bikem ni pesi roko timbau sama lo may narere langi kena Kellen Street desa esa sanggo bago ni binaka talanga ni na bukun nom ni sema chuko mai Joe Nanduba na kabini kuwa patalang kina bina upasi pa ni lebu klani sana look fotal juga na nunggu na ungu na bukun ni songo kita lebu se baby ya sama lo mbula sa siya baka sa buituin na baka nuni binaka bekem ni todo sar turang marama na ita ni na ngole juga ni Hawaii na buku ni songo binaka singa kete lebu
na katin talanga niya baki na to le maro taka chikina o yan na to scholarship fund talanga to do soli tukina na biyan baki mai Seattle na Washington State na bagsauchi yang baki go sarto bukata sarani na mali walala non rangoni sal na ngilosi verto na chika na mainland merto na le maro taka na singa ke telebu o yan na to le singa au saba kare taka chika ni abi kemni turangan marama darbo kinangone le manasa na turango telebu ni sambulo pinakasaka pambulo talaga pinto nunggu berata tunai sambolam biu baka pinto pinakatagi cukup bito kani na kabi pinggara pinting tai na radio bulan 2 bata sa osos cukup balik boleh di new main Jordan Springs my Penrith daun bulama pustai lebu
Turun kena marama terus kena nelo na itape ni sini asibekenta non raba kamu suci andi bulu to kami kakunin ro na mbongi pinaka di koya sembar suni di lamai na bula ndora kana kena matalia telang ibu na rere di mati ni singa na mbongin na matakan ni kuan di posot matakan ni kuan rangamu warri tasaratu na bulan tu tapi makin na sing kue sambo roka klana kena roka sambo rere pinaka kalibu pinaka serengai. Ya, nambong kita lengan di kuah itu di ni tanah rawan ni nereza kina, oya na blue moon. Kaya kaya indo na vika, apa kau willi katokong goy, oya na blue moon, go era tuku na ni dondo nusar nga men tanah reza nambong ini kuah, apa cukup anggo, apa willi kemantan di kemuni. Itu ni kapango ni okoya do lehatan na blue moon baleta ni do wakarua ndo na bula na ken do zila pa to ko mai kina na bula sena full moon na karua ni ken ndo la ko mai ndo na bula ko ko sando ba to kai kina na blue moon wango oi itu ni kapango astronomers and EDM lovers will both have reasons to rejoice this week. It's the once in a blue moon. And to the woods to vaya, and to bosa once in a blue moon, when an actual blue moon will rise in the sky. And it's not just any blue moon, it's a rare blue super moon. The Earth's lunar sidekick will seem extra big and bright as it reaches its fullest stage on Wednesday. Rongo ta sarba bina kabikin tu nabiwa kani nambongin ni kuwa. Kaya baka na nga imbongin na bono to reza manda na vula. Tuguni bango ni we won't see this particular lunar dwarf again until 2037. Nambongin nga ni ko na reza kina na blue moon ko. Tuguni ni na baka sana rey lebusar nga na vula. So here's what you need to know to make the most of it. Tuku di ni rau lako bata saranga minggu dan dona ngona oya na blue moon bata ke na super moon opa usang ke pakareta pa kamalo ke na blue moon go awabareta ka chukanya ni rua na full moon na karua ni full moon nan dua na bula ka lako bata saranga mai sa rau kambi bata nga mai kena baka sama ni super moon oya na ngona full moon kina ka boleh ka tundua mai bura-bura. Tu raw. Obambo ni sana bebe mata tanu ko mata altaka. Itu ko di mbongin ni kuwa na ocha kana murid na mbongin ko nang gareta tala ronondolo tolo sanga bulu kabitu sa ndo nang unang bala busar gaya. Ko mantanga sanga ronondolo ro sanga bulu katolo. Me ndo nang una me karu ni full moon na ndo na bula ka tuko di sa lewili talang apa super moon baleta sa bola kasar ngamay bura-bura yan ang bongin ni kuay kentongo sa ono nakaloko mengay vevie dio mbeka nakaloko to sangay pagaredi andi bula to hindi pagamalua vate kena non zila rama setu na mali wala lang ko saro to mendo lang serta ke andi bula di kondau zila mai Artundo lang atabi kenta ibili busar nabi mata share ko kenta na share tarapa kakendo se mati tu we ira na marama na kena totoka kena riri binakai ko abarita ka juga o kona turanga nonda chiko nonda bulangi juga na kabina ni kuwa oyan ni ndo usbisa mati bata ni talno ni bula wata kira na maramai so sardo keretu andi bula kuwa sarin tobole monromu balat sange kami sar chungami go ni ro vetala noa wata ke bulo ungo ando ule una kar yo andi bula talanga ke baka talanga anda sing ndongang karun bina ka ko ndo tal nesa ndo le baka ngata gitukin ay ndo le meketi dale na sotal na baka sama sa taunda ku tal ni raram andaro sa chukin ngonong ko so ko nga usah barita ka chukano ya so ngandrebi andi bula baleta ni sangkin do kami dikinan na tayang bitu na membaci ni barabi kino ndolo mani so talanga
rasanya nindo hampe pata ke hindua erando tuto undua sartunga nangon saranga ndo dilat kuku tu mekina na bula saranga indo meketa tu yani na buku di pakasa mambeng di pangkara kuku wai endua bina kata meka kunin romo bula boleh teni rotaya betu seruntai pata tu kena nonan dolomani endua kondo viriak bina kata ko be ko saranga nindo pakara rei tu yani sangke maru takatuna blue moon kena super moon do viriak manta nambong bina kani kuam Ngona pangan rongon di sangkan di sereng ko medan mikin na lain bela medan partai si bunita kebiti akis tahu ai mata meli bota laki bita mai suli na itani bulu benaka na bota mai na bita lai tambi ni wi mai huni boy na kelo mai te lebu ke selina mai na budini ke Simeone Bituanga mai nrabualu na deba mai kandabu sa bago bini binakata gitu kana nom dosia macam mai Leiden mai New South Wales mai Australia bulu binakata nga be indi mai ko mai suba bago ni binakata nga be aralai bela ke ponia ni lalam balabu bulu binaka rosa ratu ni bulu binaka muni nang sa boleh na bitomani tong mai masta pete na itini mumbula bago ni binakata nga be labi ni ratu konandi dile di mareta bunawa mai Marita Sean, mai Papua New Guinea, bulu benaka ke ertona gangs mai Jordan Springs, mai Penrith, Malala nga besi ke ertona Matubale. Be ratu lebu na bula, otai be kemuni lolom mai Malebani, na kai be nagani kuai. Sompe ka sambung isar cungan kona ponua reta ta ke mantana bula. Kali budai. Bulu benaka Alicia Natandra mai Dallas, mai Texas ni bulu benaka. Wandi bula ni kondao di lamae kami na kemi rai do baka bunu tu na non rabia mo di tu eso na batini mbara be oi lei
Biasanya sara lebu sa boleh itakan cukup nalenga ne ya na mulenga kira tu sar na kamu sar tu na cukup na mati lolo ni chalmar ya ni usambol ya ambil nang gel zola time si benar na rusa ulu kapana meniti nanduangan nang ulega langgonda sana siya makina ke na mati song lutu binakar tu maru takat cukup ne kerus ngabulu kendua ni ambaki na tu bingrabi boli nanti pa noloma ni bici kira celebration lebu ya pokoknya dorici ko mai na nandobu ground waya mai lo toka na ngau sar ngango en dan sema na buku dan programu vaka madawa artondo bito pata cukup weekend dan New Methodist Christian Fellowship na nogu kalau na nogu cisu na nogu banua ge nama ka cumai nan dua ngau na leka mengondo ngono binaka weekend dan dasa kata tunga siang bagan ninda rawi bolu tu pam bibiken to merke sano to lutu pat sarngandar ni sarap tu matakin sono buli ni bu phale na ve kapito do sar ni bu gilulu ya mena viwa maniono kina vitu nakaloko gai nama ka Sengatina ni karo rawan na taka vaka keki ba ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi o ya ke tuna kende to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e timbul makau we kendo tuna senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau Dren na tutu beto seki erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nomni boli raw sara we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Diwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto nggarap talangan ni kena lewang semburi ani nanomu yaya. Maina nonor to stoa kena nomu mati ni katumba. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebuli baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarang mata may huli kina doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakira nito tayo, nagkatil kabito ni Akostita na 2022. O sangir taka sarabiri ni tauna kabi ngaya kena mata ngaya salah ko mana check sengat tali ni bera sengat saranga ni bera palilai in time saranga mai so sang kali warga tele tunda warga ko tunggo au saralo wa bengo pam binaktak na kampani binakang ko na heritage link ni ngono binaka saranga sengat tali to na kaya wakatar tutu na kena pakana kena pepo wog ni tuta kami somi na kila kena timber na vaka sing tu kena ila buli waya minta samu kena kisi na ni maron kena ngona mojuri paling bula kakira kam taka gondo na insuo Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa kaya sa ruwan ang baki uti na policy gaya na lenga di ko na beba si oray dawi mati sa siyang raw sarang na bakalew po mo na telefoni. Text mai kina mas saiva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matalilai. Isa, medak bata mana kango. Nada baya? Sabi laki bakal form ni daga kayo senga ni kilana na medak kawa. Ole man lang katakatalang anyo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi tolo teki sarang ano bika kitengore na radio bulon do bat. Uy, na program na ba? May na bilong niyo.
Rungudi na 5 na koloko na bia kabini wa rumbu ka veke mando California. Tini karuna single wuni wa rumbu veke mando viti. Ngoi vito koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na 5 na Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kavesi Voselani. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamai. Turun kena marama daru kina ngone lewa sana me tu kemandiki na itu non daru bingkara beda ke bina kani bingkara beda isangan ke membal ni sawo kina programu ko sa bari taka santara pakanama te non lotu ena ka bidi bingkara beda tai nugo sere ko speli enta sana vivo mote kina ka kinda bagi kina na programu kataraba raba bultal chungani kina be rosa rantu kina matu wale beda kana rantu na ka bina kana ko ni bulu ke buni wakata la kina be maret bunawa wana nanui na koro tu bagarita kan ikut tali seorang apa na korong tu sana sere na sere nugu bangamode sana ke bangamode kina be buan non nana maret buna wa wele kutu ke rona lubengu sere ke tu mai na buli o Brandon Sean buli tu na Maris Brothers High School na form vitu ke Mar Sean mai na Super Grammar School Fomutul. Binak sarba lebu mareta buna wa na sema chikem do chumai ba wale na kabini bingara bidin time mai nalo to berata mai teile bu nimbulo bina ka turanga matanggali bil sila tolu gina nomuni matu vale bina ka siamba cuma nondor korbo turanga ena ka bina ni kumbulo bina ka be Esther Brechtfield Akbal listening in from 24 Panther Street with the super cancer survivors sabang ni bina ka tuya ni bikemuni bina ka misalo tengalo gikem to sarling ni bingarabi and super cancer survivors do babu bina ka tayi chuna nom do boy tayi chumai and ve karuni madawa and ve bulato to sara bago ni binaka ve selita and oni mai lomo wai mai nanronga na mahima na kwabinata hela bula binaka selita kuna dewa labinia sanga mai batulele bago binaka tayo chuna bitoka na kabina ni kuwa wakata lakina be fale solo mai turanga me muri gerto na gangs ni radio bulon do mata bago ni binaka na bugni baga singlebu lumi kena tabiwa pa kakan sara bago turanga ngore vale kania baga lebu kania chu baga lebu bago talakina be orto na mati lolawa siama tal chunga mai na kabri bingara bidin tayo ni siama chunga mai na live non to bata benango en kabri bingara bidin tayo sa borita kan dala pagana mate non de lotu me kuchi kente yani en huku di baka sama na kabri bingara bidin tayo ndorong game so total ndorong ngau na kataraba na upedi la no bono mnindo bingara bi kalau ngat saka chunga bo ni singa binaka ni kuwa ni mo saka mandai ni mode Kuna kana siama chunga mai na radio bulon do ba
Nongu Chisu Nongu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulando Vata San Francisco me County Kenda Vatamai. Ni tal-talang kasi ito ni ko sama tal-talang kasi kay tobole mo hendo ko taka na better ni no mo tal-talang kasi pero talaga ngon ana personal duty ba kay tal-tala baka daw di ba grabe kan sabi sang wala nga ba kay tal-tala we can never kada we company kan saliman india kan sa we hold responsible position in a better na ba ba sul ci gobyerno ngon balik ba kan sin ngaro na kan sa achieve nga na no da achievement uno ni taka siya taka ba luto siya taka pa Banua, kan sa lituro ni Banua ratu na bulo na anti. Ya kan sini hendo ko taka tu na betan. Ya na mo sa limbibi kina. Kaya siya we are nurturing a lost generation or a weak generation. Balta ni kada sini pasta kasi ko. Na kain doon menda pasta ka. O baka sa mata ka, ko tukuran din na quality time we kada susumay na mata bali do devotion. Awamota go na bunu do musu lagi kina so na ka dale buli da mai koribuli ole ka kenda tu mata kende koribuli ole buli kina so na ya kabo ule rela da tomboy buki mai tomboy buki balte so na ngoni kenda buli bata tuko dua tani saratunga ko ga yela ko sa tomboy buki mai i vale na bunu ele musu lagi tiko kina rearrange tagi kina so na buki bo so na baka fancy so na banga sega sia kenda le tombo mai le so na ngone roma no so mata vale sa sega tu ni baka buli kina se vosa talang beka so beka sini reida se dona opportunity me baka buli de ba na ga dona kavango bir na dorbo o vosa na bika na dorbo. Okay, it's cool to be rebellious. It's cool to smoke when you're still in young age. Bagay do cool to. Nagay loga ni vale. Una ngongele musu tiko ki non da via cool. Non da banca se gasea, non da tala imrende. Non da via vina katanti ko menda dua tani tu. Non dei sulu i bagaro non dei sulu. Sono non dei koti. Sono kaka che ba. Che da vulida mai in our peers. I vale seranga ko tiko rendin ni kwa. Na Bonua, this is the place at home that we tone our children because of the quality time, because we want the good of tomorrow to come to them. Ya kanira ni ko pakai o taman dangakin aru sini domai na non robeta no rudi ba kamai. Ya roba kada ko ndo mai sulen dona beten ni roba tanga aru sin tubera na beten. Sando na boleh le weekend. Ko ba mo tatu ko? Time to learn Kau bawa tu na family table tak bangga na so we can. We are saying praise the Lord. Congratulations to you. But there are some people that you are out there. Oh, you learn a few tips and there, and maybe some people they say, oh, kanggo rin mo raw nga, kanggo ni maminga. Yeah, balita na record sa ito tiko kina
We are receiving the call on the other side. The prayer request. And reacting, You're reacting to the problem. So we It's are not sharing proactive. something that we can be proactive before it happens to us. When they are still in primary school, I believe that's the best place to nurture them. When they are still in the kindergarten, these are best place to nurture them. Because as soon as they step into the secondary school, I tell you, out there, where all the fish swim, including the shark and the whales, they are all swim in the same waters. And our children, very innocent, coming to year 9, year 10, and they see their seniors, the people that they look up to in their school, and they grab that the lifestyle that they live, the words that they say. Randini saying, when we hear the children from primary schools saying out these big swear words, and I believe some of them, they don't mean what they're saying, just because they hear it from somebody. I don't know. They hear it from the shopkeeper, they hear it from the bin seller, or they hear it from the school, or even from their friends. Because I believe they don't, most of their homes, they don't say those kind of words, but it's there. The problem, it's out there. And as I said, every problem, there is a solution. So we want to share what we're sharing today, the support. Our children need the support in whatever they do, their character, their education, the extracurriculums. And I know most of our young people, especially boys, they love sports, basketball, the swimming, the cricket, the soccer, the rugby, even the football, and netball for girls. Netball for girls, even the rugby for girls now. What support that we are providing, not only for them to excel, but also the character. Because when they have the character, if they have the opportunity to go anywhere, I believe they are in good foundation to go through the challenges that is out there. Yes, believe that. And most of our young people, they are very talented. It's the attitude that normally spoil their talent that they have. Although it takes away that, although we learn very fast with what we see. Gifted, Yeah. Minda rakavi se cricket se basketball se soccer. Na kangan dari itu ko totolo sa nonda episode. It's our character. Kombo baka endoli cancel takatiko na nonda progress se nonda tumbu dari tali mendali binakasar nonda baka ronin gitu. Baltangan na kaya dari itu balta niko nang gitu sa rin tunga discipline. Not only in the rugby field with our talents, but also off the field. O vosa tiko nandona dona timi wale boskina na bitan si kasawati o gitu kuna tiko kila iko gito tiko ko sangat tiko ni kila tiko ni dona scout e durti tuba iko sangat kila tiko ni dona turanga si dona marama durti ya saraba tiko mo gito o ko na kake tanga bola ero ni dona club mai opposisi ero ni invite tiko ya na numo tiko o ko si ni redo wala nga nangito lo mandrara ni gito o ko na redo tiko na baka muri tiko no mai bala na sobe kana ngona ke muni ya tiko baka dorbo sono muni tereni o ko na ndabitu ba mai wa o ko tekno tiko is a good player in and out. In is good on the field, but when I see when the time for training, he takes time, he speaks back, he's not doing 100%. Nanu matiko ni ora na scout ni dona scout sa tiko bolingore na baka muri tiko na time tiko gori nangona ni gito nangona talaga wako ko yang baka talaga kina nangona ni buli kembale ka ko ni toro baka mamanda kembale non dei tabi nei tumbutumbu menda viva ungeti non dei tabi nei tumbutumbu na bositiko non da sangati ko mendona dorbo binaka sangole nga mele rara ni gito non dorbo binaka na bunu etiko kina korri buli na bondo basi non tiko na bula baka tiko non rambula baka tambangone abuna kentaru inti ko mai kina kentaru nei tumbu so kentaru doni bisusu non dai tabinga na baka buli detiko na non rambula na luvenda mervinaka sengola nga binaka na kani buli sengola binaka na kani dito sengola ni binaka na kaya na taka senga
Yeah. Non rambula saranga na bisinga. Non riba karau saranga na bisinga. Kandina. O tugun na character building. Na tareda kini non rambula. Mebinaka, baladaba. Ke vada tu na kai tu burura. Baleta ni tareda ka mai na bula mebinaka. Yeah. Na viso taka na buno tugu kina mebinaka. Na kai na duruma na viso mebinaka, baladaba. Kenta tarada kitiko. Yeah. Na bula mebinaka. I believe that. Well, I know that we've been really down hard on the parents this morning. But for children that are taking the time to listen in as well, or if you get to listen to this program later, we also have a role to play. The parents have a role, and it's the parental role to us to counsel, or sometimes you blame them for your shortfalls, or sometimes you blame the things that they do, or the things that they say that you don't achieve well because of that. But I would like to challenge you as a child today. Sit down and relook at your whole life. Whatever age that you were in, and project your future. What are your likes, your dislikes? What are your strengths? What are your weaknesses? And the foremost, like I always say, because we go to church and we believe in God, I will also bring the that Bible verse that it says in Ephesians 6:1, that all children, they must obey their parents, and not only that, to honor them. You must honor your parents. Your goodness are from your parents, your father and your mother. That's where your goodness is. All will go well, and also you will live a long life. And if you're listening to us today, or you get to listen to this program later, I would like to encourage you. If you have been rebellious at home, and because you're hitting back at your parents for your own reason, some things that you may want them to do for you, and you're not happy, and you try to hit back by not doing well in academics, or you do the opposite of what they desire of you, because you just want to make them angry. And if you're in that mode, I would like to ask you today, don't do that. Because your goodness comes from being obedient to your parents. And you need to obey your parents. I mean, when you stay with your parents, I would say to you today, you are very blessed. You are very blessed. That you can call your mom, mommy, now, gay. Or you can look at your dad and you call, ta, daddy. You call out tamango. You have your dad with you. You have your parents. That is just a blessing. And if you take that for granted and you say it's supposed to happen, think and consider of how many families out there, they are not together. And how many children like you, they don't have the opportunity to call dad. They don't have the opportunity to call mom. You are blessed. Yeah. You have your parents with you. So don't take that for granted. Never take that for granted. You know what? I used to be in that shoe. I used to take that for granted, that I always had my parents. When my father passed on, I had my mom. And I felt that I have the best parents in the world. And my life, I continue to live to please my parents. Some things that they tell me that I don't want to do, I'll just do it because I want to please my parents. And not until I have my grandchildren and having their family broken up, then I realize the blessing of being with your parents. I mean, my children, my grandchildren, I try and get their mom and their stepsisters to come and join us every Sunday. And that's the only time that they can call out mommy, because she's home just for that one day. But every day of their life, they don't call mom, they don't call dad. They don't have that opportunity because their parents have moved on and have their own families. I'm sharing this with you because you will not know how blessed you are until you look them. And just having that blessing that you hear them. I mean, apart from you calling them, then you have them giving you the time to sit and to talk with you. And I will never forget. I know I'm always sharing my family. I always do that because I find it more relatable to talk with us. Sometimes my family, I know my family listening. Sometimes they may not like me sharing about my family, but I would like to share it because I've seen, I've felt it. And even if your parents have the time to sit with you and talk with you, boy, that's added bonus. Because we have some who don't have parents to call mom and dad, and they don't even hear them. They don't have devotion together. They've never had anything together. They don't go to church together. And I remember Joshua one time during devotion, and he said it in his gratitude, and he said, today I'm grateful for Nana and Pa, and I'm grateful for Auntie Kola and Uncle Elijah. And I just want to share today that
I never knew that I felt that hurt. When I was in school and we came up for training, and I see my friends' dads and my friends' parents. They came for their interview, the PTIs, and they come and just stand on the side and watch them train. You know, when he said that, I'm a grandmother, and when I hear that, I know there's nothing that I can do. But I can only hear my grandchildren share it. And that is why I would like to share it here for you children. If you get to hear this program and you have your parents with you, appreciate them. Hug them and tell them, I love you, Dad. Hug them. Mom, I thank you. I thank you for my lunch. Mom, thank you for my meals. Mom, thank you for making up my bed. Thank you for my clothes. Tell them that you love them. Because you are really, really, really blessed. And if you don't know that and you take for granted every family is supposed to have a parents, I would like to tell you today, there's a lot of children out there. They don't have parents with them. And I know for those of you children, some of you end up with your aunties, your uncles, your grandparents. Some, like there's no one else there to look after you. But you end up with total strangers to look after you. And every day your life is like here all the time. It's like, you know, if I do something wrong, I may not stay here longer. And you're always moving from one home to another. If that's the case with you, you know, hold on. And like what I said, I go to church. And if you believe in the God that I serve, you have this God with you. The people that you have around you may not love you or may not be there for you. But always remember, there is a God. If you believe in God, there is a God that is always there for you. And He will help you. He will guide you. He will direct you. And He becomes the father to the fatherless. It says in the Word of God, in the Bible, because I go to church, in Psalm 68:5, He becomes the father to the fatherless. So if you don't have a daddy, remember, you have a daddy there. You may not hear Him, but He can guide you. And I would like to talk from the children's end because we're coming towards the end of the program. We have about 10 minutes. And I would like to encourage the children out there. And for you children that are actually listening, that have all the support you have, don't take that for granted. Do your best. Do your best academically and also extracurriculum in whatever sport that you have chosen. And say that this is, I love this sport. I love cricket. I love swimming. At home, I have Carlos and Joshua and Othaniel. They all play rugby. And I have Israel. For Sonny in his school, they play tennis. And I have Israel that doesn't belong to any sport, but he's quite a sporty person. If you have them race at the Super Picnic Park, he beats them. Swimming, he loves the water. So one thing, I always provide counsel, but I don't push them. But I've been telling him, you need to find a sport that you like. Because if not, everybody else is doing what they like and what they love doing. And you are just here. So you will need to find a sport or to find something for you to win. But sometimes when I come back from work, I see him, doing gym work and everything. He tries to do that, to supplement. So for you children, try and do your best and don't never take your parents for granted. One day, their daddy may not be there. You cannot determine the future. Anything can happen. Or one day, your mom may not be there because you will not determine whether they're going to be there with you. A lot of normal, generally thinking, we're thinking, okay, as they age and when they get old, then they will die. And you begin to live the life you live and act the way you act because my parents, they're not that old, so they're not going to die. And they're good. And you continue to live the way that you live. But anything can happen to your parents while they're still young. Anything can happen. One of them can go at any time. Then what happens to you? So live your life being grateful and appreciative. And when you have your parents, try as much as possible to be obedient to your parents because most children, they don't have parents. And for those children that come from broken homes and being housed or given love from other families, do the best that you can. And nothing can bring back your parents if they've passed on. Nothing can bring them together if they've gone their separate ways.
but at least don't allow the decisions that they made to define you. You move on, take ownership that this is what happened, and accept the reality as you're in, and work yourself out from there. Because if not, if you always have that sinking feeling, oh, my mom left, or my dad left, you'll waste a lot of time reminiscing what happened, and you lose focus of what is at hand in front of you. So you may not achieve as what you're supposed to achieve. So forget about what you're going through, because they've already done enough damage in your life. They've moved their separate ways, and that's damaging to you already. So don't waste your thoughts or your time wishing that things could have been normal. Realistically and practically take ownership of where you are and what is your current situation, and move forward. And move forward and be ready to tackle what is out there, because life is worth living. And be encouraged. And if you're playing rugby or you're playing other sports, playing basketball, playing swimming, do your best. I always tell my grandchildren, and I know, sometimes they give me that kind of, look, kids, that it's like, Nana, I know, like the kind of look, and I know you always give the kind of look to your parents as well, no matter how many times you remind them, but I'll always remind them. Before you do anything, pray. Before you run out to the rugby field and for training, pray. Pray for God to save you from any injuries that can happen to you. And after you finish, you pray. You pray. And I know you don't have to close your eyes. Pray from your heart and commit it to God to save you and also to protect you wherever you go. In every step of the way, you need to do that. And even my children, they're grown up now. They have their own families. And sometimes they're walking up the door and I say, okay, pray, please, people, be careful when you're driving on the road. Stay awake. If you know you cannot, please park and slip it off. Have a power nap before you move on. It's always parents, always moms, always grandmothers and grandpas talking. Sometimes it's like, generic. It's like, okay, there she goes again. It's like coming from one ear, go to the other ear. But you are blessed because you can hear that kind of reminders, while most of the children don't even have that reminder. And even some children, something's happening in their life, no one knows, and no one is even running around for them because they become neglected children. So feel blessed. And stand up and take ownership of your life and push yourself to do your best. For children in different parts of the world, academically, pray about it. And in your extracurriculum, do your best. Whatever you can do, do your best. And most of all, I'll bring you back to that from the believer point of view, that you must honor your father and must honor your mother. Because it doesn't end there. It says that all will go well. What will go well? All will go well. If you play in sports, all will go well. Then it says that it may make you live longer. So all other children that may have their life cut short, you will not know whether, that stems from being disobedient or maybe growing up and you do all those things, you don't honor your parents. I believe it's the word of God. So things happen. And just to be on the right side and to do the right thing at the right time, like what Gasly was saying for us this morning, when you choose the wrong crowd, being at the wrong place, doing the wrong things, and at the wrong time, it can cut off your future. It can take your whole future out. Because if you're involved in somebody, it becomes fatal, and somebody died, or you be involved in a brawl, and do a langakina, then you spend years in prison and lost years of your life. Or you come into a party and you never know when you pick up a drink, it's already spiked, and other things happen. So we would like to be that voice of reminder to us. Live your life right, honor your parents, and also push yourself to be the better version of your life. I'll give this time to Gasly if anything that he wants to share before we wrap up for today. Yeah, for children, there's something special about the parents. Yeah. Eh? Because if the Word of God says that, there's something special about the parents. You will live a long life and everything will be well, just by honoring them, or obeying what they say. And the half of the job is already done, just because you honoring your parents and you obey your father and your mother, or obey your parents and honor your father and your mother. It's something like obey your parents. That means both of them do what they telling you to do, and honor them. That honor is something that you
respect and Yeah. you don't come against them. And that is the word of the promise. So that means something special about your parents. For those of you, as Randini already shared, those of you that have your parents still alive, oh, I tell you, you are blessed, yeah. because they are still alive. And there are children out there, they Yeah. are seeing you, hearing you. When they come around, you call them by their names, daddy, mommy, or ta, na. And some of the children, they don't have that opportunity to Yeah. call that name. Calling out is foreign to them, as we heard Randini sharing today. So we want to encourage you all the way from Parramatta in the New South Wales, Yeah. in Australia. For those of you that are living here in Australia, those of you are living abroad, Yeah. New Zealand and United Australia, States, and those of you Europe. that are in Europe, you know, sometimes we are so taken up by our peers and our friends, we tend to forget our parents until the day that something happened. Then we turn around and it's too late. And when it's too late, remember, all those blessings that are stated in the Bible, you are missing out because you cannot do anything to bring about or to bring again what you can do to receive that blessing. Kandina. Coba balik, au biar viva au gitu ngani weekend ni baru mai dapat kuna program binango na vitoko ni weekend na tama kina tina Yeah. na lubenda ya satu tangan on data weekend na ngone. There are duties, there are responsibility for us young people that you are out there. If your parents or those that are looking after you, that they still alive, appreciate them and try to receive the blessings from them while they're still alive. Because the world is continuing to move in such a rate that is very fast. Yeah. By the time that we turn around, both for parents, by the time we turn around, they are already Yeah. grown up and mature, they move on. And for us children, by the time we turn around, they are no longer there. So we want to encourage you this wonderful morning. Family table talk. That the blessings are in those that are our parents or those that they look after us. Yeah. And doesn't only rest with the children that are still going to school or have their lives, by the parents, is for us as well. How, as old as you are, maybe in the 50s or 60s, you still have your parents alive. Tell them that you love them, wherever they are. If you're abroad, try and have video call. I have this a friend of mine that lives in America, and she said, we can talk for hours with my mom. I can be, because I live in and I do my work, I'll keep the video on and then we just talk. Whatever, if I'm washing the dishes or doing the work, and we just talk, we continue to talk. And we can talk for hours. And I have another one from Christchurch that she said, I call my mom 3 or 4 times a day and call my parents just to talk with them. Because when something happened to their lives, there's nothing that you can do to bring back, or no matter how much you love them. And the big things and the good things that you will come and do for them when they pass on, they will not know. But while they're still alive, tell them that you love them. And also a sibling, while they're still alive, tell them that you love them. And tell your brother, tell your sister that you love them. I lack in that. I have my 2 brothers in Lotoka, and I have a brother in Ba. I like to do that every now and then. It's only an afterthought. Or if we're going that way, then I remember to pop in. And I always forget to tell them that I love them. Because at times when they pass on, and then we're doing all the running around, but when they were alive, they would have appreciated just for you to pop in and say hello. And tell them that you really, really love them. So if you have your parents staying with you, you're really blessed. Or if you have your mom or your dad staying with you, you are really, really blessed. That you can see them every day, that you can hear them every day. What a blessing. I'm talking about us, for those that are in their 30s, 40s, 50s, 60s, like we were talking about the small children. Now we're talking about us as grown-ups with our parents as well. Yesterday we came on the flight. We had this couple, Peter and Sharon Bali. And Peter was sharing with Gasilevu that they coming into Sydney to visit his brother. And he said, for so long, I haven't seen him. For so long, we haven't visited them. So they're here for a few days just to visit.
and this kind of thing. They travel to come and check on sibling. You don't need to travel. For those of you who cannot afford or may be able to do that, but just give them a call or tell them that you love them, and tell your children that you love them. Tell your parents that you love them. What a good life you can have, or satisfaction that everybody can have when there is so much love that we can share. So on that note, we say thank you, and thank you for joining us. And also would like to acknowledge the team that is out here. We have the Sukani family that are actually hosting us this morning, all the way from Parramatta in Australia. We have Emmanuel and Grace, and thank you. Great team on the media right here from Australia, just so all over the world you can be part of this program as well. So once again, Binaka Bakalebu, and have a blessed day today. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook page.